Hello artist, this is Raman and welcome to Creative Venture. আজকের ভিডিওতে আবার বেশি কিছু ইন্ট্রো দেব না, ঠিক আছে? সোজা পেন্টিং এ চলে যাব। আজকের ভিডিওটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা কমিশন ওয়ার্ক পেন্সিল স্কেচে একটা পোর্ট্রেট, সেটা তোমাদের করে দেখাবো, ঠিক আছে? ড্রয়িংটা আমি অলরেডি করে নিয়েছি, কিভাবে আমি ওটাকে ফিনিশ করছি, কিভাবে স্কেচিং করছি, হ্যাচিং করে স্ট্রোক করে তারপর সেটাকে ব্লেন্ডিং করছি, টিস্যু পেপার দিয়ে কিভাবে স্মাচ করছি, এইসব টেকনিকগুলো তোমাদের আমি করব, তোমরা দেখতে থাকো পেন্টিংটার সাথে সাথে, ঠিক আছে? চলো পেন্টিংটা শুরু করব। এটা একটা কমিশন ওয়ার্ক, তোমাদের আগে বললাম A4 সাইজ, বেশি বড় না, A4 সাইজের একটা কমিশন ওয়ার্ক। এটা করে এটা আমাকে পাঠাতে হবে। চলো পেন্টিংটা শুরু করি। শুরু করার আগে যেটা বলে রাখি সেটা হচ্ছে লেটস স্টার্ট দ্য পেন্টিং।
পেন্টিংটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, ঠিক আছে। বাই দ্য টাইম পেন্টিংটা কিন্তু চলে গেছে যার কাছে যাওয়ার, ঠিক আছে। তার সঙ্গে তার হাতে নিয়ে একটা ছবি আমাকে পাঠিয়েছে, দেখো তোমাদের কেমন লাগলো। যাকে পাঠিয়েছি তার খুব পছন্দ হয়েছে, সে আমাকে বলেছে খুব ভালো লেগেছে। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাও, লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে থাকো, আর যতক্ষণ নতুন ভিডিও নিয়ে না আসছি ততক্ষণ আমার বাকি ভিডিওগুলো দেখতে থাকো। চলো তাহলে, টাটা, বাই বাই।